So here's my run through of this KOTLIE coffee machine. What you're seeing right here is what you get in the box. The whole idea is that you, rather than buy individual machines for individual pod types, you can shop around and get whatever the cheapest deal is you can find and just use whichever fitting you want to use. They're all marked up there on the front with whatever pod you need to use these with, and it will just then slide in. Sorry, I have to lift that. Slide in and you're good to go to make your coffee. Back up from now. The machine itself, this is all plastic. Even this handle on the top is plastic as well. There's the drip tray. You've got an option of 2 different heights, there and there. One thing that has upset my partner is that her tall glass, which is 150mm tall, when you've got one of these fitted, she can't quite get it under. That's probably down to her glass being too tall, but just something to bear in mind if you've got something similar. So that's 150 and it doesn't quite go under. Take that back out, fit this back in. The machine itself, you'll notice here that I haven't actually got the lid on. The reason is this is the second time that I've used it, and I don't think I'm going to be alone in this in the future. They've got these pins here and here, and there's mine now. It's now broken off, so my lid is now just rattling around loose, so that would require fixing. I can't see that it's going to be a problem for everybody, but at the same time it's going to be quite common. That's a pretty weak point. I don't understand why it's designed like this as well. The idea is supposed to be that you can fill it up in situ by lifting up that flap and then putting water in there, or just removing this completely and going and filling it up at the tap. Why not just have one big cover for it? I don't get it. Oh well, there we go. Buttons on the top. I'll have to show you when the power is on. One thing I've noticed with this one, I don't know if it's the same with everybody, but when you turn the mains on, it doesn't turn on. I'm not sure why. I mean, as long as you keep the mains on, I think it's okay, but come on, you can do it. No. I don't know. I guess I'm unlucky with this one. There we go. We're on now. So whilst it's flashing, that means that it's warming up. We've got a button over here, I think, for selection of the water temperatures. That one there is the make your coffee button. That one there is something for pre-soaking, which, because I'm not really a big coffee pod person, I don't know what that means, but presumably some of these pods require a pre-soak and it will be directed on the coffee pod instructions itself. Here, they call it gears. I'm guessing a lot of people will be more au fait with this than I am, but it's supposed to be the flow rate of the water according to the instructions, but I'm just using it as the actual water level that you have out in your cup, so we can select various different levels here. The instruction book, coming on to what I've just mentioned, they're comical. It's rather funny to try and read through and understand a lot of this. It is in Chinglish and it just talks utter nonsense at times. It's quite difficult to understand. Like what I was getting to as far as what that indicator there does is all covered here, and they give you this table, the gear level, and then I sort of gave up in trying to understand what they're referring to. But anyway, what I'll do now, look, is I'll put the camera on the stand and then we'll make a coffee. Okay, so here we go. We'll start off with what is supposed to be the bread and butter of these machines. So
This is an espresso. Small capsule. Pop that in there and then they just pierce it. Click it to the top. Let's try that in there. Do that which pierces it. Try and turn your machine on. Yes, comes on straight away. Let it do its preheat. We'll raise this up to the second level. Gives you a better crema. I said espresso, so I think that's going to be in number 2 on there. Off we go. According to our handy instruction book, that's supposed to be about 32 ml. Looks about right. And as you can see, it's a good looking coffee that is produced. It tastes good as well. I've had too much coffee today, so I'm not going to be drinking that. And now we'll go on to a cappuccino, which I've purchased. So let's get all this out. Check that out. What I have found is happening is that when you remove this probably too quick, like we're doing here, it gets stuck there. And also because this has just had hot steam passing through it, yeah, okay, it's hot, but sometimes, not this time, it gets a bit tight on this gasket and pulls the gasket out. Not ideal, but something else to keep an eye out for. So cappuccino, we want milk first. It's a bit easier, this one. So we're just going to pop that in. Off we go there. I'm going to use this glass because obviously the other one's a bit too high. Can I put that in? Yes. What did it say? Yeah, the idea is you look on here and it tells you how much you're supposed to put in. That's the coffee itself. Give me a milk one. Milk one is 1 off the maximum. I presume that's now just pierced the film inside. So we'll go up to there. Off we go. So this is the powdered milk. Now been converted back. Center. I hope my cup's big enough. Yeah, you get this countdown going on here. Okay. Move that out of the way for now. Release this. Try not to make a mess. Okay, I've made a mess. It's going everywhere. That one in. I think I should have read this beforehand, shouldn't I? These are a 1. Down to 1. These glasses are about 190. That's what I normally set mine to on a different type of coffee machine.
What a pretty picture. See how well you can see this. As a result, should it be nice? I don't do milk, so somebody else can enjoy that. Get a bit of dripping afterwards, as we can see. That's what your drip tray is for. Makes a bit more mess, which I love. Yeah, okay, it makes, well, it itself doesn't make great coffee because it's all down to the pods that you can buy. Another thing that I'm going to do now is get away from pods, because it gives you the option to use the much cheaper option, which is grinding your own. You can buy beans much cheaper and make your coffee much cheaper with this machine with beans. Okay, so I'll go through, let's find the bean one. Ground coffee. They give you baskets. They give you the basket for the pods themselves, not pods. The little like tea bag things you can get for coffee. They give you that. Here's my ground coffee. Hopefully I've got my angles right. You can see. So here's some coffee I ground earlier, like they do on Blue Peter. Roughly level. Pop that in, make a bit more mess, tamp it down. Is that the right one? Keep getting mixed up. No, it's the wrong one. Get out of the way anyway. It is the right one. Yeah, sorry. A bit stiff to get in there. Pop that down, push that through, get rid of the expensive pod. Clamp it down. And we'll go for the number 2. Stay. I'm expecting it to not look as perfect as you get with these French made coffee pods, but it shouldn't be too bad. So a lot more has come out because of that selection. So as far as this goes, you obviously need to do a lot of work yourself to work out exactly which setting you need for making your own coffee. But the result is pretty good. It tastes nice. It's not as nice as you get with like an expensive coffee machine, but it's still good. Running costs, because of that is far cheaper way of doing it. I think I have sort of worked it out with my other coffee machine in that these Nespresso like that costs around about 8p, whereas with these I think it varies depending upon where you can get your coffee from, your pods from. You know, I've seen like a 45p I think I've paid for this lot because I don't buy it that often. I expect you'll have to shop around to make things cheaper. The machine itself, that lid's obviously a bit of a weak point. It does. My one's having a funny thing with the on and off, as you've already seen. It's an option. I'll put it that way. Could it be better? Yes, obviously with the lid, but £150. Yeah, okay, you get the option of a lot of different worlds of coffee, and it's a good, cheap way of getting beans as well, bean coffee, which I think is a better option than going down the pods thing. And whether they like it or not, these are not exactly environmentally friendly. The metal one's better, but it's still a better option to use your own beans, get yourself a bean grinder and
make your own. It'd be nice if this was metal, because that's going to be doing a lot of work over time. Would I spend £150 on it? Probably not. I'd probably opt to go push up a little bit more and get a better machine. But it's still reasonable. But at the same time, the official machines are what, half this price, and hopefully they're built a little bit better. There we go. Ja, hallo, ich wollte euch mal kurz diese 5in1 Kaffeemaschine zeigen. Also wir haben echt ein ganz cooles System, wo wir Kapseln und Pads der großen Hersteller nutzen kann, beziehungsweise Pads nicht wirklich. Zeige ich euch gleich. Wir können selber Kaffeepulver einfach in einen anderen Aufsatz machen. Das ist jetzt der Aufsatz für die Pads. Da kann man dann auch noch einen anderen Aufsatz reinmachen, wo man normales Kaffeepulver reintut mit so einem Stampfer, der ist auch dabei, ein bisschen festdrückt, dann in die Maschine macht. Ja, Dolce Gusto System, das nutze ich hauptsächlich. Passt rein, ist ein eigener Adapter sozusagen, ein eigener Einschub dabei. Dann haben wir noch die Nespresso Kapseln und die LAVAZZA MODO. Die habe ich aber so selber jetzt nicht im Einsatz. Ja, so, also hier Dolce Gusto. Funktioniert einwandfrei, passt alles rein. Wir haben hier an der Maschine oben den Einschalter. Dann haben wir hier sogar Temperatureinstellungen. Das heißt, wir haben 3 verschiedene Temperaturen. Hier, gelb ist jetzt hier die Mitte, rot ist ganz heiß für Espresso, also wer noch heißeren Kaffee möchte. Und blau ist ja, die kälteste Einstellung. Ne, blau ist kalt, genau. Man kann ja auch Cold Brew Kaffee oder ja, irgendwelche kühlen Sachen halt damit machen. Oder Eistee oder sowas gibt es, glaube ich, auch von Dolce Gusto. Also kalt, erste Heizstufe, die Temperaturen stehen in der Anleitung. Irgendwas zwischen 70 und 90 Grad. Mittlere Stufe, die nehme ich immer. Da kann man den Kaffee auch schon direkt gut trinken, wenn er rauskommt. Und die heißeste Stufe ist halt dann das, so, rote. Gut, dann haben wir hier noch eine ganz neue Funktion, die ich nicht kenne von den Maschinen, die ich bisher hatte. Das ist eine Vorbrühfunktion. Ich schmecke da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied, ob die eingestellt ist oder nicht. Meine Frau, die sehr viel mehr Kaffee trinkt, die sagt aber, der Unterschied ist eindeutig erkennbar. Also es schmeckt besser mit der Vorbrühfunktion. Dauert dann ein paar Sekunden länger, wenn man die nutzt, aber ich brauche sie jetzt nicht wirklich. Ja, hier stellen wir die Menge ein, wie viel rauskommen soll, wie viel Wasser. Ganz einfach über den Touchregler hier. Halt auch die üblichen 7 Stufen wie die Dolce Gusto Maschinen, die ich sonst habe. Oder bisher hatte, sagen wir lieber. Und so kann man sich das dann hier genau einstellen, welche Menge rauskommt. Gut, unten hat sie hier so einen Auffangbehälter, einen kleinen, klar. Den finde ich unten im unteren Bereich etwas wackelig. Also der geht relativ schnell raus. Wenn man höher einhängt, in der zweiten Stufe, da ist er richtig fest und sitzt dann auch. Also hier unten wird er halt nur durch diesen kleinen Nöppel hier gehalten sozusagen. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser regeln können, aber ist auch okay. Sehr gut dagegen gefällt mir der Wasserbehälter. Der ist relativ groß, fast 1 Liter. Aber das Schöne ist, man muss ihn nicht immer ganz rausnehmen, dann die Klappe aufmachen und dann Wasser anhalten. Der hat nämlich zusätzlich hier noch eine Klappe, die man öffnen kann und kann dann so einfach Wasser reinkippen, ohne dass man den ständig komplett rausnehmen muss. So kenne ich das nur von meinen anderen Maschinen, da musste ich immer den Behälter abnehmen komplett. Also hier kann man einfach die Klappe öffnen und Wasser nachfüllen. Finde ich super und man sieht auch immer genau, wie viel Wasser noch drin ist. Da gibt es ja auch andere Systeme, wo das dann hier irgendwie in so einem dunklen Kunststoff ist, wo man gar nicht sieht, wie viel Wasser noch drin ist. So, dann kommen wir mal zu den Pads. Also, ich habe nicht genau gelesen und dachte, da passen die ganz normalen Pads rein, die wir so haben. Hier von Aldi die Pads, LAVAZZA Pads. Das ist hier Original Senseo. Hier so Bio-Pads von DM, aber die haben ja alle die gleiche Größe, die wir hier in Deutschland kennen. Nur, das System ist für irgendwelche ESE-Pads, die wohl kleiner sind. Steht auch alles so in der Anleitung, ist überhaupt kein Problem, nur man muss es wissen. Also diese normalen Pads passen
Ja, sind einfach zu groß. Passen aber trotzdem rein, wenn man dann so ein bisschen hier nachdrückt in dem ja, Adapter hier, sage ich mal, dann ist das auch kein Problem und die funktionieren dann auch einwandfrei. Ne? Also das muss man bedenken. Man kriegt sie rein, die normalen Pads, ist aber eigentlich für kleinere, speziellere Pads geeignet. So, was man nicht reinkriegt, und das finde ich eigentlich schade, da hatte ich mich eher drauf gefreut, das sind die normalen Pads, die großen, wo hier noch so ein Kunststoffteil drin ist, um da, also für diese Milchkaffeesachen, Cappuccino und sowas, Café au lait, wo dann hier Milchpulver mit drin ist, was dann aber durch diesen Kunststoffrahmen gepresst wird. Und die kriegt man natürlich hier dann überhaupt nicht rein, weil man sie halt nicht kleiner machen kann. Der Kunststoffrahmen ist hier, also die könnt ihr vergessen. Alles, was diesen Plastik-Kunststoff-Einsatz hat in den Pads, die funktionieren nicht. Die normalen weichen, wo nur Kaffeepulver drin ist, funktionieren hingegen. Ja, also eigentlich schon einwandfrei. Man muss sie halt immer nur ein bisschen so andrücken, dass sie da vernünftig drin sind. Naja gut, mit einer Hand ist es jetzt eh schwierig, aber das funktioniert. Versprochen. Gut, aufgeheizt ist sie auch super schnell. Klar, ich habe sie jetzt schon angehabt, aber innerhalb weniger Sekunden ist sie aufgeheizt. Ich mache jetzt mal einen kleinen Espresso mit ganz heißer Stufe vom Dolce Gusto und nur um mal zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Ist natürlich jetzt kein schönes Espresso-Tässchen, aber nur damit ihr seht, das Nachtropfen hört immer auf, wenn man die Klappe aufmacht oben. Hier den Hebel hoch macht. Das kennt man ja auch so vom Dolce Gusto System, sage ich mal. Und ja, es kommt ein wunderbarer Espresso dabei rum. Ja, schön. Das wollte ich euch nur mal kurz so zeigen. Also ganz wichtig ist, die Kaffeepads funktionieren, die normalen, aber man muss sie da immer so ein bisschen reinpressen. Alles andere, was versprochen wurde, Dolce Gusto, Nespresso, LAVAZZA, MODO Mio und normaler Kaffee, Kaffeepulver funktioniert einwandfrei. Ja, gut. Eingabehilfe. Dann würde ich sagen, was das von mir. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Voy a calentar primero.
Dolce MODO. Like this.
This thing is lit. Just get it, guys. I love it so much. By the way, here's my dogs. I went over there too. See, look, he winked. He winked again. He loves you guys. Get it. It's lit. I can't comprehend. I legit just made iced coffee and regular coffee because of this. Super fast. Probably like 4 minutes. A lot faster than using the damn stove. Like, oh, I mean, the stove. Sorry for swearing. Have a beautiful. And now my whole life is